Mary aime aller en vacances en France. En général, elle loue une maison à la campagne le matin. Elle va au marché du village pour acheter des fruits et des légumes et pour discuter avec ses voisins. Elle passe aussi à la boulangerie et elle achète un baguette tout chaud et des croissants pour le petit déjeuner. L'après-midi, elle se promène dans le campagne où elle explore la région. Parfois, elle fait une bonne tarte aux fruits et elle invite des amis pour le goûter. Ce sont des vacances très relaxantes. Mary likes going on vacation to France. In general, she gets out of her house and in the morning and goes to the market in the village to buy fruits and vegetables and to talk to neighbors. She also passed by the bakery and buys a baguette and also croissants and for breakfast. In the afternoon, she takes a walk in the countryside. She explores the place she also make a good fruit tarts and invite friends over to have a taste. Quand j'étais petit, ma famille et moi allions au bord de la mer tous les étés. Nous passions les grandes vacances à Vara dans le sud de la France. C'était toujours en aventure. Quand je faisais mes valises, je prenais toujours mon maillot de bain rouge, mon sac de plage, mes lunettes de soleil et mon journal intime. Le jour de départ, mon papa mettait tous les bagages dans la voiture. Ce n'était pas facile, car maman amenait toujours beaucoup de vêtements. En plus, il y avait un grand parasol qui prenait toute la place. Mon grand frère Louis était très paresseux. Il n'aidait jamais. On partait une bonne heure pour ne pas être coincé dans les embouteillages. La route était longue entre Paris et Vara. Le voyage dure environ 6 heures, mais on ne s'ennuie pas dans la voiture. On écoute de la musique en comptant les autres voitures endormies. Quand nous arrivons à Vara, nous étions fatigués mais contents. Nous nous installions dans la maison de vacances, puis nous prenions l'apéritif avec les voisins. J'adorais ça. Ce lendemain, nous allions à la plage et nous y passions toute la journée. Il faisait toujours très beau et surtout très chaud. Louis retrouvait ses amis et ensemble ils s'amusaient comme des fous. Ils ramassaient des coquillages et jouaient au badminton. Ils nageaient jusqu'à la bouée puis revenaient aussi vite que possible. Ils faisaient aussi la cour sur la plage. Et Louise gagnait souvent parce qu'il était le plus rapide. Moi, je préfère lire tranquillement allongé sur ma serviette de plage. Parfois, j'allais me mouiller un peu, puis je revenais sécher au soleil. Et puis surtout, j'attendais ton arrivée. Tu étais ma meilleure amie et tu avais toujours plein de bonnes idées pour s'amuser. When I was small, my family would go to the seaside during the vacations in summer, and then we would spend a big vacation in Valres, south of France, and it was always an adventure. And I was doing my suitcases and took all the swimsuits, red and the beach bag and the sunglasses and the journal. And the day to leave, the dad put all the baggages in the car, but it wasn't easy because the mother always brings a lot of clothes. And then there's also the big umbrella they bring. The big brother Louise was very lazy. He never helps. And then on the day to leave, they brought everything, and the road was very long between Paris and Valres. The journey was 6 hours long, around 6 hours, and but they weren't bored on the car. Yeah, they were listening to music, they were counting other cars, and they were sleeping.
When they arrived at Valrus, they were tired but happy. They put down the stuff in their vacation house, and then they went to their cousin's place. Yeah, and after that they went to the beach, and where they spent the rest of the day there. It was very beautiful and always hot. And Louise was went and find his friends, and together they started having fun. And then they started collecting shells or playing badminton or swimming in the ocean as quick as possible. And Louise always wins because he's the fastest. Eric n'est pas très grand et il a du ventre. Il a les yeux bleus comme le ciel. Il attache souvent ses cheveux blancs en queue de cheval ou en chignon. Et il se laisse pousser la barbe. Il porte souvent des t-shirts pour montrer sa tatouage. Eric is very big and he has a stomach. He has blue eyes like the sky, and he has blonde hair and a ponytail or a bun, and he's growing a beard, and he's always wears t-shirt to show his tattoos. C'est qui Coluche? Coluche est un comédien et humoriste français né en 1944 et mort en 1986. Il a joué dans 25 films de le César du meilleur acteur pour son rôle dans Trois Pantins, habillé d'une salopette rayée sur un t-shirt jaune. Il aimait faire le clown et raconter des histoires drôles. Mais pourquoi parle-t-on encore de lui aujourd'hui? Coluche est toujours considéré comme l'un des plus grands comiques français. Il exprimait de façon très libre, un peu grossière, et se moque de tout et de tout le monde. Se bousculer les hommes politiques. Il s'est même présent à l'élection présidentielle de 1981. En 1985, révolté par la situation des pauvres en France, il crée une association qui distribue un repas chaud à ceux qui en faim. Les restos du corps sont nés le premier hiver. 8,5 millions de repas sont servis par 5 000 bénévoles. Coluche demande à des artistes et des personnalités du sport, de la télé et de la politique de soutenir l'association. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Le chanteur Jean-Jacques Goldman compose la chanson des restants. Chaque année, pour récolter de l'argent, des artistes forment le groupe des Enfoirés qui donnent les concerts et vendent des albums et des DVD. Who is Coluche? Coluche is a comedian and a humorist in France, born in 1944 and died in 1986. He played in 25 films and got the César or Oscar for French for Best Actor for his role in Tao Pantan. He was dressed in striped overalls over a yellow t-shirt, and he liked to clown around and say funny histories and tell funny stories, But why are we talking about him today? Coluche is considered one of the biggest French comedians. He expressed himself freely, rudely, and he also mocks everybody.
and like to shake politicians, and he was also there during the presidential election in 1981. In 1985, the situation in France was poor and appalled by it. He created an association that gives a hot meal to those who are hungry. It's called the Restaurant of Heart. Yeah, in the first winter, 8.5 million meals were served by 5,000 employees. And Kalush asked artists and sport people who do sports and also television people and politics to help the association. Today, we do not have the right to be hungry or to be cold. That's the motto, and the singer John Jack Goldman composed the song for the restaurant. Each year they will collect money from art and collect money, and also the artist formed a troupe called Enfoiré, who gives concerts and sells albums and DVDs. Tiens, bonjour Michel, ça fait longtemps, ça va. Bonjour Thierry, oui, je n'avais pas très mal, je te remercie. Tu as l'air un peu fatigué, oui, je sais, je n'ai pas trop bien dormi ces derniers jours. Et bon, tu as des soucis, et oui, oh oui, un peu. Non, en fait, je vais plutôt mal. J'ai été licencié par Air France le mois dernier, et en plus, je pense que Josephine n'en m'aime plus. Pourquoi je pensais que cette chose marchait plutôt bien. Ça fait plus de mois qu'elle m'invite. Elle ne me rappelle pas. Et bon, je suis désolé, mais il ne faut pas te discourager. Tu cicatrises avec le temps. C'est pas si facile. Je suis complètement démoralisé. J'ai l'impression de ma vie et non. Bon, je vais essayer de remonter le moral. Imagine que tu sois Louise 16. Intéressant. Tous les marquises et tous les duchesses seraient à mes pieds. Continue. On est en 17 093. Tu viens d'être condamné à la guillotine. On te conduit lentement vers l'échafaud devant la foule excitée. Le scintillement de la lame aiguisée t'éblouit. Les marches de la Seine grincent sous tes pieds. Le bourreau te prend brusque par le bras et te coince le cou dans l'engin meurtrier. Tu penses à tous ces fabuleux battements masqués en zikon luxe de ton palais. Tu te souviens déjà en promenade matinale. Et soudain tu entends un déclic, et bruit et poids qui t'emplit, plus rien, tout est fini. Je te remercie de m'avoir fait vivre un mort atroce. En plus de ma tragédie personnelle, je me sens beaucoup mieux. Mais tu ne comprends pas, tu es vivre, c'est ça le plus important. Hello, Michael. It's a long time. Are you okay? Yes, thank you. Yes, hello, Thierry. And I'm not doing too bad, thank you. And how about you? Oh, you look tired. Oh, yes, not. I haven't been sleeping good the last days. Why? Oh, because well, are you okay? Yes. I mean, no, not at all. And I was sued. Yeah, I was sued by Air France last month. Because I was laid off because the wait, no, it didn't say because. I was laid off by Air France last month. Why? I'm sorry.
I'm I'm going to try and encourage you. Yeah. No, wait. I am completely demoralized. I have a feeling that my life is void. Oh, I will try to improve your moral. Imagine you are Louis the 16th. Oh, interesting. I would be a very powerful figure. Continue. In 1793, you will be condemned to guillotine, and you walk slowly to the scaffold, and then the crowd is excited, and then the the sharpened blade is sparkling at you, and then you walk to this platform under your feet, and then the executioner takes your arms back, and then the locks your neck. Yeah, and then suddenly you hear a noise, and then nothing else happens. You're dead. And thank you for having me experience an atrocious death. I am feeling much better. He says sarcastically. But you do not understand. You're living, and that's what's important. Tu as cours de quoi ce matin? J'ai 2 cours de maths à 8h, à 10h et 4 cours de philo cet après-midi. Oh, pas de chance. Est-ce que le prof de philo est sympa ou pas? Oui, mais son cours est un véritable calvaire. C'est un monologue sans fin. Après la première heure, je passe les 3 heures ailleurs. Je skie dans les Pyrénées. Je me balade sur le croisette de Cannes où je prends sur un crique méditerranéen. D'accord, mais comment tu vas faire pour les examens? Oh, je pense que je vais tricher. Non, je vais plaisant. Si je le rate, je le rate. S'il faut que je le repasse, ça sera pas la fin du monde. Moi, je n'ai pas eu mon examen d'histoire géo, donc j'ai dû le repasser. Je pense que cette année, le BAC est très difficile. J'espère que je vais l'avoir car j'ai vraiment envie d'aller en la fac. Moi aussi. Est-ce que tu as entendu parler de sa fille qui l'a passé 3 fois et qui ne l'a jamais eu? J'ai appris que maintenant elle travaille en usine de volaille et en plume les poulettes. Ça fait peur, mais comme mon grand-père dit toujours, le travail est la base de notre société. Après tout, un travail est un travail. What courses do you have this morning? I have math from 8 to 10 a.m. and 4 hours of philosophy this afternoon. Oh, not a chance. Is the teacher in philosophy kind? Wait, no. Is a nice at least, yes. But his courses are monologue without end. In the first hour, after the first hour, I'll spend the 3 hours in another place. I'm going to ski in the Pyrenees and walk in the Croisette de Cannes, or also spend time in the Mediterranean Cove. Oh, okay. How are you going to do for your exams? Oh, if I fail, I fail. If it's not the end of the world, I'll just have to retake the class. Oh, I did not have my exam for the history geo exam, and no, I failed it, so I had to retake. Oh, I think the BAC this year is very difficult. I hope that I will pass it because I want to go to university. Me too.
I heard there's this girl that never that had the test 3 times and never passed, and right now she works at a farm plucking a chicken. Yeah, and like my brother always says, the workers are the base of our society. After all, our work is a work. Bonjour madame, est-ce que je pourrais vous enseigner? Oui, ce tableau m'intéresse. Oh, je vois que vous avez très bon goût. Cette peinture est en effet un peu rare. Et bon, qui est l'artiste de ce couvre-feu? Il est inconnu, mais le style correspond tout à fait à l'école de Matisse. C'est incroyable, mais d'où vient-il? Figurez-vous qu'une vieille dame l'a trouvé et invite son grenier et elle me l'apporte. Je lui ai promis de m'occuper de la vente. Eh bien, combien en voulez-vous? Bon, puisque c'est vous, je vous fais un prix d'amis. Allez, je vous fais 100 euros. Oh là là, je dirais que c'est plutôt un prix d'ennemi que vous me faites. D'accord, dis-moi votre prix, je vous en donne 800 euros. Allez, 850 et le marché est conclu. Entendu, est-ce que je peux vous faire un chèque ou voulez-vous seulement de liquide? Si ça ne vous dérange pas, je préférerais du liquide. Ce n'est pas un problème, mais vous devez me dire où se trouve le distributeur automatique. Allô Gérard, bonne nouvelle, une petite viande d'achetée ton fond Matisse, tu crois que tu pourrais m'en faire un autre? Hello, Mrs. How can I help you? This painting is interesting. Oh, I see you have very good taste. This picture is a rare pearl. Oh yes, who is the artist? We don't know, but the style corresponds that of the school of Matisse. Oh, it's incredible. Where did you find it? Oh, an old woman found it in her attic, and so I promised her I would sell it. And how much do you want for it? Oh, and since you give you a friend's price of 1,000 euros. Oh, that's more like an enemy's price. Okay, how much are you willing to pay? 800 euros. Okay, 850 and I'll sell it. Okay. Do you want a check or money, cash? If it isn't a problem, I would like cash. Okay. Okay, here you go. Bye. Hello, Gerard. Good news. Another person bought your false Matisse. Can you make me another one? Chez maman, chez papa, me voilà installé à Montpellier. J'habite avec une famille très gentille. Jacques et Marie Trappet et les enfants Cécile et Julia. Je trouve leur maison très belle, mais ils ne sont pas contents et ils cherchent une autre maison à la campagne avec des chambres individuelles pour les enfants. Nous sommes très occupés ici. Marie est ingénieure et elle voyage beaucoup pour son travail et va souvent en Espagne. En Italie et en Suisse, c'est intéressant, mais elle est toujours fatiguée. Elle doit rester à la maison. Quand Marie est absent, la vie continue. Jacques prépare le repas et Cécile, Julie et moi nous aidons avec les autres travaux ménagers. Pendant le week-end, nous jouons au football, nous regardons la télévision et nous parlons beaucoup. Les deux petits filles ont beaucoup de questions sur les États-Unis. Dear Mom, dear Dad, I am here in Montpellier. I live in a kind family, Jack and Mary Trappett and their kids, Juliet and Cecile. And I find their house beautiful, but they're not happy and they're searching for another house in the countryside with rooms for each individual kid. We are very occupied here. Mary is an engineer and she travels a lot for her work, and she often goes to Spain, Italy, or Switzerland. It's interesting, but she's always tired. She likes to stay home.
When Mary is absent, life continues. Jack prepares the meal, and Cecile, Julie, and me, we help with other work. During the weekend, we play football and we watch TV. We also talk a lot. Cecile and Julia has a lot of questions about the United States. Un cauchemar réveille Roger très tôt le matin. Il reste allongé sur son lit de courbatte près de sa femme. Finalement, il décide de se lever. Il se dirige vers la salle de bain pour faire sa toilette. Il se douche en prenant bien soin de se lever. Derrière les oreilles, comme sa mère lui disait toujours, Roger est plutôt petit et rond poilu. Une forêt de poils couvre sa poitrine et son dos, mais cette forêt est inexistante sur sa tête. Roger échauffe. Malgré tout cela, il sort de la douche et s'essuie soigneusement avec sa serviette de toilette préférée. Il se brosse les dents, il se rase et se peine avec douceur les quelques cheveux qui lui restent. Sa toilette terminée, il retourne de la chambre où sa femme vient de se réveiller. Mon cher, que fais-tu depuis cette heure? A nightmare woke Roger up in the morning. He remains on his bed with his heart beating. Finally, he decided to get up, and then he went towards the bathroom and to wash and then he showers and he washes behind his ears like his mom told him to. And then Roger is short, round, hairy, and has a lot of hair, a forest of hair covering his back and his chest, but the forest is inexistent on his head. Roger is bald. He leaves the shower and wipes himself with his favorite towel carefully. He brushes his teeth and then he shaves and combs his hair, his only hair that remained. And then after he finished, he returned to his room and he continued to sleep. Les enfants attendaient en ligne pour dîner dans la cafétéria de l'école catholique élémentaire. Au bout de la table se trouvait une grosse pile de pommes. La religieuse avait placé un os sur le plateau de pommes, disait. N'en prenez qu'un seul, Dieu vous servir. On avançait plus loin le long du comptoir de nourriture. À l'autre bout se trouvait une grosse pile de biscuits aux bruyères de chocolat. Et là, il y avait une note griffonnée sur le main enfant. Prenez tant que vous voulez. Dieu servir les pommes. The kids are waiting in line for dinner in the cafeteria of a Catholic elementary school. In the table, there was a big pile of apples. The nun placed a note on the plates that say, "Only take one, God is watching you." And then if you go further in the table, you can see a big pile of biscuits, chocolate biscuits. And there was a note scribbled by a kid. You can take as much as you want. God is watching the apples. Pierre est un jeune garçon de 40 ans. Il vit à Paris avec ses parents et sa petite sœur Julie, âgée de 8 ans. Toute la petite famille habite dans un grand appartement au 3e étage, un immeuble situé près de la Tour Eiffel. On dit à la privilège d'admirer chaque jour l'un des monuments les plus visités au monde. Pour se rendre au collège, Pierre prend le métro à la station éco-militaire et sort au collège Claude Debussy. Le trajet ne dure que 20 minutes. Le week-end, Pierre aime passer du temps en famille. Tous les 4 jours, on profite pour visiter les musées parisiens, aller au cinéma, faire du shopping ou se balader dans l'une des nombreux parcs de la capitale. Les vacances sont les moments préférés de Pierre car il a pour habitude d'aller chez ses grands-parents qui vivent dans une ferme
de la campagne normande. To le petit famille appréciée à Lord Louis que la nature et la calme pendant quelques semaines avant de rentrer à Paris. Pierre is a young boy, 14 years old, lives in Paris with his parents and his sister called Julie, 8 years old. And the small family lives in a big apartment on this third floor, and in a building that's located near Eiffel Tower. So Pierre has the privilege of admiring the monument that is most visited in the whole world each day. To go to high school, Pierre takes the train to the military school station and exits the Claude Debussy College. The trip only takes 20 minutes. In the weekends, Pierre likes to spend time with family. All the four will go to Parisian museums, go to the cinema, go shopping, or just go have fun in a number of parks in the capital. The vacation are the moments that Pierre prefer because he can go to his grandparents' house and live in their farm in countryside in Normandy. The whole family enjoys the pure air, the nature, and the calmness during the weekends that they are in the countryside.